and it is an art. సో ఇది మనం బేసికల్గా మనం కింద నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఫౌండేషన్ స్టడీ చేసుకుంటున్నట్టయితే దట్ విల్ గివ్ అస్ ఎ బెటర్ రిజల్ట్స్. సో ఎందుకు ఇది చెప్పబడుతోంది అంటే మదర్ టించర్స్ మనం ఎంత చెప్పుకున్నప్పటికీ మనం మన మెయిన్ ఫౌండేషన్ పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ది ఐడియా ఆఫ్ హోలిజం అండ్ ది ఐడియా ఆఫ్ ఇండివిడ్యువలిజం, ఈ రెండు మాత్రం అస్సలు ఏమరపాటు కలగకుండా ఉండవలసినవి. సో ఇవి నేర్చుకోవటం వల్ల ఒక్కొక్కసారి బెనిఫిట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. రీసెంట్గా లాస్ట్ టైము ఇది మన మదర్ టీచర్స్ అని జయకుమార్ గారు అడిగిన వెంటనే సో నేను కొంచెం దీని మీద స్టడీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం జరిగింది. సో స్టడీ చేస్తుంటే మొన్న చెప్పాను ఆల్రెడీ అజాడిరెక్టా ఇండికాలో ఈ ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. నిజంగా నాకు తెలియదు అది. సో ఈవినింగ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంటుంది 3 to 7 అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ చిల్. సో ఇది ఎప్పుడైతే చదువుకోవటం జరిగిందో సో 10 days బ్యాక్ ఒక కేసు విచ్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, బాగా పెయిన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ నౌ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 month ఆవిడకి కొంచెం ఈ ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఫీవర్ రావడం స్టార్ట్ అయింది. అంటే అది కూడా చలితో స్టార్ట్ అయ్యి ఈవినింగ్ 3 ఆ టైంకి కొంచెం చలితో స్టార్ట్ అయ్యి ఒళ్ళంతా పెయిన్స్ ముద్దలా అయిపోవటం. సో ఆల్రెడీ వేరే ఫిజిషియన్ గారు అది చూడడం జరిగింది. ఆయన ఏదో మెడిసిన్ కూడా ఇచ్చారు, పెద్దగా రెస్పాన్స్ లేదు. సో దెన్ ఐ స్టడీడ్ ద కేస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అజాడిరెక్టా సిమ్టమ్స్ కనబడుతున్నాయి, ఎందుకంటే 2-3 days బ్యాకే నోట్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం చదివాం కాబట్టి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద బెటర్ వే టు go with the case? Is it okay to give azadirachta mother tincture, or shall we move from the mother tincture to the potencies of the same remedy? సో మొన్న చెప్పుకున్నట్టే మదర్ టించర్ ఫామ్లో బికాజ్ మనకి లిమిటెడ్ అండర్స్టాండింగే ఉంది, పెద్దగా ప్రూవింగ్స్ లేవు. బట్ క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫీవర్స్, యా వెరీ గుడ్ అరవింద. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ in potencies because now we have the understanding. సో ఏ ఫ్యామిలీ అండి అజాడిరెక్టా? లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం, ఎవరైనా చెప్తారా? చెప్పరా ఎవరు? రోజిడి సబ్ క్లాస్ కిందకి వస్తుంది. సో పేషెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన టైం వచ్చింది. సో మదర్ టించర్ ఇవ్వాలా? సో షల్ వి మూవ్ టు ద 200 potency? సో నేను ఏమడిగానంటే ఈ జ్వరం గత ఇంచుమించుగా ఒక 1 రోజుల నుంచి ఆవిడ సఫర్ అవుతున్నారు. ఫీవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రావడం, ముందు ఎలోపతి వాడడం, తర్వాత హోమియోలో వేరే దగ్గర వాడడం, కొంచెం ఈ ఒక 20 days నుంచి ఆవిడ సఫర్ అవుతున్నారు. సో నేను ఏమడిగానంటే మనం మదర్ టీచర్లో ఇవ్వాలా? నేను చంద్రమోహన్ కూడా అదే ఫోన్ చేశారు, అన్న ఒక పాయింట్ ఒక క్లాసు పాథాలజీ గురించి చెప్పాలి అని. సో మదర్ టీచరా పొటెన్సీ ఫామా?
సో ఇది సెలెక్ట్ చేయడానికి నేను ఎన్నుకున్న మార్గం ఏంటంటే, అసలు ఈ కేసులో సిమ్టమ్స్ కాకుండా డెప్త్ ఉందా, ప్యాటర్న్ అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న, ఇప్పుడే మీరు అందరూ చెప్పారు రోజీడిఏ. సో రోజీడిఏలో 5th సబ్ క్లాస్లో మన అండర్స్టాండింగ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఏంటి రోజీడిఏ ప్యాటర్న్? ది ఐడియా ఆఫ్ మూవ్ అవుట్, సంథింగ్ ఈజ్ హిండరింగ్ and they have to move out, and this hindrance creates a lot of turmoil, danger, and they want to come out and escape out. The idea of hindrance and moving out to get some stability is the 4th superorder, but the idea of danger, the idea of threat, the idea of escapism, the idea of coming out or moving out for avoiding that threat or that danger is the idea of 5th superorder. Idi. So if we have to, నా ఐడియాలజీలో ఇది మీ మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు, మీకు నచ్చితే ఇది తీసుకోండి. సో if the case has this idea, this experience, then we can move into the 200 potency. ఇది నేను థింక్ చేసింది. If the case doesn't have this idea, doesn't have this pattern, then I am going to give, because symptoms are okay. There is evening rise of temperature from 3 to 7 p.m. and there is a chill every time the fever is going to come, is going to start. Then there is some chilliness inside preeminently before that 3 p.m. and all these symptomatology is there in azadiracta indica. But what I want to confirm is in which potency I am going to give this remedy. Is it in potency form or is it in mother tincture form? And that all depends on whether they have the case experience or the person in front of us has that depth, has that pattern in his inner core understanding. Is the vital force was in the same sync as of the potency, or is it asking for only mother tincture? మదర్ టించర్ కోసం అడుగుతోందా ప్రాణశక్తి లేదా చైతన్యం, పొటెన్సీని అడుగుతోందా? అలా తెలియాలి అంటే అక్కడ నడుస్తున్న ప్యాటర్న్, ఆ అనుభూతి ఏంటి అనేటువంటిది తెలియాలి. సో నేను క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను, అమ్మ 20 రోజుల నుంచి వస్తోందని అంటున్నారు కదా, ఇలా ఈ జ్వరం రావటం, చలి రావటం, సాయంత్రం అయ్యేసరికి పులపరంగా ఉండటం, మళ్ళీ రాత్రికి ఓకే, ఇది ఈ రకంగా రావటం మిమ్మల్ని ఏ రకంగా ప్రభావం చేస్తుంది? సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? ఆన్సర్ ఏమి రావచ్చు మనం అలా అడిగినప్పుడు? ఏమీ లేదు. వెరీ గుడ్ జ్ఞాన్ శేఖర్, ఎక్సలెంట్. 3 డిస్పెన్సరీస్ తాలూకు పల్స్ పట్టేసావు నువ్వు. ఏమీ లేదు. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ అదే చెప్పింది ఆవిడ. అలా కాదమ్మా, చాలా ఇంపార్టెంట్ హోమియోపతికి
దాన్ని బట్టే మందు ఉంటుంది. సో కొంచెం చెప్పండి అంటే అప్పుడు ఆవిడ కొంచెం టెన్షన్గా ఉంటుందండి అని చెప్పి. అంటే ఏంటి దాని గురించే చెప్పండి నాకు. టెన్షన్గా ఉంటుంది, ఇంట్లో చాలా పనులుంటాయి, ఆయనేమో తొందరగా సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఆయన పొలం నుంచి వచ్చేస్తారు, బాబు వచ్చేస్తాడు, మనవలు మనవరాలు ఏమో స్కూల్ నుంచి వస్తారు. కోడలికి కొంచెం మనం ఏదైనా కొన్ని విషయాలు హెల్ప్ చేస్తే అమ్మాయి చేసుకుంటుంది, అది కొన్ని విషయాలు హెల్ప్ చేస్తే కొంచెం సౌలభ్యంగా ఉంటుంది, ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అది ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. కొంచెం ఏదో రకంగా నేను లేచి కాస్త పని చేస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మాయికి కాస్త సహాయకరంగా ఉంటుంది. అంతేనండి, టెన్షన్ అంతకన్నా ఏం లేదు అని చెప్పి. ఏ విషయంలో టెన్షన్ అంటే పని గురించేనండి, ఇంకా అంతకు మించి టెన్షన్ ఏం లేదు. వర్క్ ఎలా అవుతుంది, ఎందుకంటే సాయంత్రం అయ్యేసరికి అందరూ ఒకసారి వస్తారు, మనవలు మనవరాలు స్కూల్ నుంచి, కొడుకు హస్బెండ్ అందరూ వస్తారు. సో ఆ టైంలో పని ఎలా అవుతుంది, మనం లేచి కాస్త నించుని పని చేయగలిగితే బాగుంటుంది, కానీ మనం అలాగా కూర్చుని ఉండిపోతే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఆ ఇబ్బంది గురించి చెప్పండి. ఏ ఇబ్బంది గురించి? అది కూర్చుని ఉంటే ఇబ్బంది అన్నారు, ఇబ్బందే కదండి కూర్చుని ఉంటే. అది అర్థమైంది. ఎలా ఉంటుంది ఇబ్బంది? ఎప్పుడు లేచి వెళ్ళి పని చేసుకుందాం అని ఉంటుంది. ఓకే, కరెక్టే, కానీ చేయలేకపోతున్నారు కదా. అవును, ఎలా ఉంటుంది ఇబ్బంది? నాకు మీరు ఏమడుగుతున్నారో తెలియటం లేదు, కొంచెం ఆలోచించి చెప్పండి. కంగారేం లేదు, చాలా ముఖ్యం. కూర్చుని ఉంటే పని చేసుకోలేకపోతే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది, కూర్చుని ఉంటే పని చేసుకోలేకపోతే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఇలాగే ఉండిపోతావా కూర్చుని, ఇంకా కాళ్ళు రావా, కాళ్ళు ఆడవా, ఇలా అనిపిస్తుంది. కొంచెం దాని గురించి చెప్పండి. కాళ్ళు ఆడవా, కాళ్ళు రావా అన్నారు కదా, అంతేనండి, అంతకన్నా ఏం లేదు. ఈ కొంచెం అసలు మా అమ్మగారికి కూడా ఇలాగే కాళ్ళు నొప్పులు ఉండేవండి. పాపం ఆవిడ చివరి రోజుల్లో ఇంకా చనిపోయారు. ఆవిడ చివరి రోజుల్లో ఇంకా అసలు లేవలేకపోయారు. ఆవిడ పరిస్థితి వస్తుందేమో అనే ఒక ఆందోళన, టెన్షన్ ఉంటుంది. ఇది ఆవిడ చెప్పింది. ఇక్కడ దాకా వచ్చాక మనకి ఏం అర్థమైంది? ఇన్ని రోజుల నుంచి క్లాసెస్కి వస్తున్నారు కదా మీరంతాను. మా అమ్మగారికి కూడా ఇలాగే నొప్పులతో చివరి రోజుల్లో చాలా బాధపడ్డారు పాపం అని చెప్పింది ఆవిడ. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం అర్థమైంది? కేసు ఈజ్ ఇన్ రైట్ పాత్. ఓకే, ఇంకా అదొక్కటేనా, ఇంకా ఏమైనా అర్థమైందా? రైట్, యా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఐడియా ఆఫ్ డెల్యూషన్. యా, ఇన్సిడెంటల్ డెల్యూషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డెల్యూషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆవిడ ఏదైతే ఫీల్ అవుతున్నారో, ఏదైతే ఆవిడ అనుభవిస్తున్నారో, అది యాక్చువల్గా ఆవిడ మదర్ని చూసుకుంటున్నారు అందులో. సో వెన్ ఏ పర్సన్ imagines something,
And when a person portrays something and brings someone into the picture, then it is a clear cut understanding that we are in the level of delusion. ఇదివరకు కూడా జాహ్నవి కేసు ఒకటి చెప్పాను. సో బ్రెయిన్ లో ట్యూమర్ ఉంది ఆ కేసులో, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది చాలా మంది. నీకు బ్రెయిన్ లో ట్యూమర్ ఉండడం వల్ల నీకు ఏమవుతుంది అని అడిగితే పేషెంట్ ప్యాథటిక్ అయిపోతాడు. సో అనుకోకుండా ఆ కేసులో ఏమైంది, మా ఫాదరు లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఇండియా వచ్చినప్పుడు యుఎస్ నుంచి మా ఫాదర్ సిక్ అయిపోయారు. సో ఇన్ ద కాన్వర్జేషన్ మనకి ఆ లింక్ దొరికింది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ హ్యాపెండ్ టు హెర్ with the idea of the tumor in the brain, we took the other path, what the father had felt in that moment when he got sick. What is his feeling? What is his imagination? What is his experience? It is nothing but this person's experience. And with this father's experience, we reached that the patient belongs to the Solanaceae family. And after administering the remedy, now she is getting menses regularly, which were absent previously for months together. సో ఈ థర్డ్ పర్సన్ ఐడియా కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో అటువంటి కేసెస్లో సో ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్గా థర్డ్ పర్సనే తీసుకున్నాను, బికాజ్ షీ బ్రాట్ మదర్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఆహా, మీ అమ్మగారి గురించి చెప్పండి. అమ్మో చాలా చివరి రోజుల్లో చాలా కష్టపడిందండి, బాగా మోకాళ్ళు అస్సలు సహకరించలేదు, దాంతో లేవలేకపోయేది, టెన్షన్, పనులు అయ్యేవి కాదు, కంగారు పడిపోయేది. ఎలా ఉండేది ఆ మూమెంట్లో ఆవిడికి? కంగారు అన్నారు మీరు, కొంచెం చెప్పండి. ఎప్పుడెప్పుడు లేచి ఆ పరిస్థితి నుంచి బయటకు వచ్చేద్దామా? ఏమొస్తుంది పరిస్థితి నుంచి బయటకు వస్తే? అండ్ ఆ ఇబ్బందిలో ఉంటే ఏమవుతుంది? 2 పాయింట్స్. సో నేను ఇబ్బందినే ఎన్నుకున్నా. ఆ ఇబ్బందిలో ఉండటం, మదర్ గురించి చెప్పాను. అబ్బో చాలా ఇబ్బంది పడిందండి బాబు, చాలాసేపు కాన్వర్జేషన్ నడిచింది, ఎందుకంటే అక్కడ సింక్ అవ్వాలి. చాలా ఇబ్బంది పడింది, మా నాన్నగారు ఊరుకునేవారు కాదు, లేవమనేవారు, ఏమో కొంచెం కాన్వర్జేషన్ 5 to 10 minutes, అది ఎగ్జాక్ట్గా నేను తేలేదు. సో ఈ కాన్వర్జేషన్ నడిచిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను అక్కడ ఆ మూమెంట్లో ఎలా అనిపించింది. మా నాన్న తిట్టేసేవాడు, మా నాన్నమ్మ లేవకపోతే కోపం వచ్చేది, పని అవ్వకపోతే ఆయన కంగారు, దాంతో ఈవిడ దెన్ ఈ పేషెంట్ షీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఫర్ హెర్ సెల్ఫ్, దో షీ ఈజ్ టెల్లింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హెర్ మదర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ షీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ ఆఫ్ హెర్ సెల్ఫ్. అలా ఉండిపోవటం అనేటువంటిది ఒక ప్రమాదం. ఏ విధంగా ప్రమాదం అన్నారు? ఏ విధంగా? ఇంకా లైఫ్ అంతా అలాగే అయిపోతుంది. ఇంతకు మించి అందులో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. ప్రమాదంగా ఉంటుంది విత్ జెస్చర్స్. ఎలా, ఏ విధంగా ప్రమాదంగా ఉంటుంది? ఇంకా పూర్తిగా కట్టడైపోయినట్టుగా ఉంటుంది. హ్యాండ్ జెస్చర్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ మూమెంట్లో? వెంటనే ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడాలనిపిస్తుంది. సో ఈ ఐడియా U4BACలో ఉంటుంది, NKRDACలో ఉంటుంది, చాలా వాటిల్లో ఉంటుంది. అండ్ చాలా ఫ్యామిలీస్ రోజీడియాతో బిలాంగ్ ఉంటాయి. U4BACA ఉంది, NKRDAC ఉంది, 4th సూపర్ ఆర్డర్లో కుకుర్బిటేసియా ఉంది, వైలేల్స్ ఉంది. సో ది ఐడియా ఆఫ్ మూవింగ్ అవుట్, ది ఐడియా ఆఫ్ కమింగ్ అవుట్, ఇవన్నీ. బట్ ది ఐడియా ఆఫ్ డేంజర్, ది ఐడియా ఆఫ్ ప్రమాదం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ వర్డ్ యూజువల్లీ, బికాజ్ నిజానికి మోకాళ్ళ నొప్పులు అంత ప్రమాదమై చనిపోయేవి కాదు, బట్ నాకు అది ప్రమాదంలా అనిపిస్తుంది. సో దిస్ మేడ్ మీ థింక్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద కేస్.
And so I went with Ajay Recta in the potency form rather than the mother tincture. And after 1 week, she is much better. With the single dose of Ajay Recta, she was much better. The evening rise of temperature and evening problem of clinically she was better. And the pains almost, although they are not 100% okay, but around 50% or 40% she can able to move within the house. And the temperatures, the evening rise of temperature was completely okay. So why I want to discuss this idea is, if even though we know the mother tincture we can use in clinical form, no doubt, but it is always good to take the case to the depth and understand the pattern running behind, which makes us use the same remedy in potency form, and we can make our own understanding of materia medica and repertory, which Kent emphasizes. Okay, so why I discussed this case is make you all understand that the importance of the case always lies with taking the case deep. So okay, we can use mother tinctures, we can use any, but always please see that are we entering into the pattern of the case. If we enter the pattern like this, what happened, that there is a danger in joint pains, which actually really means a lot, because we often doesn't seem any danger with joint pains. It is not a life threatening condition, but still she emphasized on that thing, that this is danger which the mother had faced previously. So bringing the mother into the picture is the deeper understanding, and detailing the case with this idea that there is a danger in being restricted, and she wants to move out, she wants to come out. She does, actually she's speaking of the mother, so she didn't want to do that, want to become restricted. She immediately wants to come out, move out, because of the danger which that mother was seen in that being restricted feeling. So that is the thing actually happened with Ajay Directa. We got very good. We have to see, because it happened only 10 days back, but the person was around 40 to 50% better. So this is the idea. This is the thing we have to know, understand the pattern behind that, and then see the symptoms. Because even though it is rosacea, there are so many families. Anacardiaceae is there, Euphorbacea is there. So there are so many families coming. Colchicum is there, which is also a good remedy. Guaiacum. So many remedies are there. But still, please emphasize on the pattern. If the pattern is similar, then we can go for the potency form. Even though it has not a good reputation in potency, it is okay in mother tincture, but still if we find the pattern of the case, we can use the same remedy in potency form, with paying due respects to the masters of who had at least made the provings in the mother tincture and down potencies, and the masters who introduced us to study the pattern of the case. Right? Okay. Now we go with the next remedy, Evina sativa. So
This was a remedy people frequently give in mother tincture form. So it comes from the Poaceae family, the Graminae. Avena sativa comes from the Poaceae, Graminae family. So in this remedy, we will find many symptoms similar to that of nervousness. సో నెర్వస్నెస్ అంటాం కదా, ప్రతి చిన్నదానికి టెన్షన్ పడడం, భయపడడం, గుండె దడ వచ్చేయటం, కంగారుగా ఉండటం, కాళ్ళు చేతులు దడదడలాడటం, అన్ని చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా అతిగా స్పందించేయటం, నిద్ర పట్టకపోవటం, ఎక్కువ ఆలోచించడం, రాత్రి అయితే చాలండి పడుకుంటే ఆలోచన. అండ్ యూజువల్లీ what is associated with Avena is the ailments for all this nervousness will be usually the over indulgence in the sexual life. Either it is in the marital area, or it is in the outward area, or it is due to the masturbation, etc. All these things, all this nervousness shoots out from the basis of this overindulgence. ఓకే, ప్రతి వాళ్ళని మనం ఎలా అడుగుతామండి, ఇలా కూడా కొంతమంది అడుగుతారు. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో వెన్ ఐ మెట్ ఏ ఓల్డ్ ఉమెన్ who frequently complains of all these things, and I gave her some remedy in the potency form. So after I use it to give some tissue salts daily. ఇదివరకు ఇచ్చాడు, చాలా ఓల్డ్ కేసు. సో వెన్ దిస్ మదర్ టించర్ ఐడియా దట్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ ద basic point of view, from the family point of view, after 2 or 3 years back when I reached to the sir's understanding, then at one point of time I had just gone through the case again. అంటే ఎవినా సెటైవా మదర్ టించర్ లో ఇవ్వడానికి నేను ఎలా ఆలోచించాను. సో దిస్ ఉమెన్ ఈజ్ as around 55 to 60 years of age, in the middle of around 60 years. So she had almost 6 to 7 children, which is very unusual nowadays. So I cannot ask that about that idea of any, because of her age, etc. So a direct question cannot be made in these type of conditions. So how can we understand that this nervousness, this palpitation, this insomnia, this idea of nervous excitability, sweating, etc., how can we consider Avena sativa as a picture? Then I want to match these two. Because of 6 children nowadays, we can understand a rough sketch of what had happened, just a mere logical idea in her entire life. And at around 60, she looks more than 60, around 70. More old age face. So with this picture in the mind and the logic I had applied, I gave, or I started Avena sativa mother tincture daily along with the main remedy. So this is the way we have to think of. Even though we cannot make direct questions in sometimes, during sometimes, still we can go with this idea if we apply some logical understanding to our analysis. So we know Avena sativa, which has these picture, but it should be from the overindulgence. And we have one patient actually who never mentioned about any overindulgence, but the idea of around 5 to 6 children during nowadays, which made, and the idea of the expression of the person, that the mere old age look,
suggested that this woman had came from this overindulgence. And Avina Sativa was prescribed daily. And after Avina Sativa, honestly speaking, either the main remedy is going to help or this remedy is going to, at that time, I too don't know. But with this understanding, I kept an eye on this case. Am I going in the right direction or not? I too don't know. So mother tincture was given and this understanding was applied at the back end. So fortunately, what had happened is that this woman has now started to get good sleep, which is a very good indication of the improvement of generalities. And this is one of the case where my the emphasis which I laid on my cases is more true. This made me understand first. Yes, I am in the right path. Because the same emphasis I brought into the picture, but not mere mechanically. I tried to understand, even to give mother tincture on a deeper level. And it worked in this case. So there are some cases where I tried like this. After that, for even prescribing mother tincture also, I want to study or I want to know the pattern running at the back end. So this is one of the case. There are 2 or 3 such mother tinctures. I will mention you during the discussion. There are 2, 3, 4 some mother tinctures. Avina sativa is one of them, where my emphasis had gone true, and I can personally now I knew that even to prescribe mother tincture, we have to get some foundation. Instead of doing it mechanically, try to understand at least at some part for even mother tincture also. ఎందుకంటే ఇవన్నీ అంటే నేను చెప్పలేను, బట్ మదర్ టించర్ ఇవ్వడానికి కూడా మెకానికల్ గా ఇవ్వద్దు. వెనకాల ఉన్నటువంటి పార్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎంతో కొంత. దట్ విల్ హెల్ప్ us a lot. Okay, next, Beriberi vulgaris. So what is the family of Beriberi vulgaris? చాలా మంది చెప్తారేమో. Family. Beriberi. Beriberidaceae. ఓకే, వెరీ గుడ్. సబ్ క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది Beriberidaceae, రైట్. Beriberidaceae belongs to which order and which subclass? Next. Ranunculales, Ranunculales, very good. And to the first subclass, kada? So yeah, first subclass. Very good. So what is the idea of Beriberi vulgaris? So the idea of Beriberi vulgaris is radiating pain, kada? Avuna kada? Yeah, radiating pain. So the pain radiates from one point to many directions. This is the symptom which we got repeatedly according to Hering guiding symptoms. The thing which we got repeatedly in Beriberis is this idea of pain starting from one point and radiating into many directions. So Kent emphasizes on this point in his Materia Medica,
and says that look for beriberi when we have this symptom that there is a pain originates at one point and radiates into many directions or radiates in even one direction but at a long end, not for some small time. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది not such time. It should be at the through the nerve. So where we see these sort of pains, clinically, where we see these sort of pains, that pain starts at one origin and radiates. Hello. Calcification. Clinically, renal caliculae. Very good, Arvinda. Very good. Renal caliculae. Any other areas? Any other clinical conditions where we see these sort of radiating pains? Appendicitis. Okay. Very good, Neeraj. Cholecystic. So we have very important two similar conditions, the hepatobiliary system and the renal system, where we find this idea of pain originating in one area and radiating into either multiple direction or one direction, but to a longer end. So the renal system and hepatobiliary system. So whenever we find this sort of pain, then think of this beriberi vulgaris. As I said, if we have no depth in the case and we see prominently only this thing, so then we can go for the mother tincture idea. మనకి ఈ సిమ్టమ్ మాత్రమే ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తోంది, 2-3 mm క్యాలిక్యులై ఉన్నాయి కిడ్నీలో, రైట్ కిడ్నీలో, లెఫ్ట్ కిడ్నీలో. ఇందులో 2 ఉన్నాయి, అందులో 3 ఉన్నాయి. సో సంచిలో రాళ్ళు వేసుకుని వచ్చినట్టుగా ఈ పర్సన్ రాళ్ళు తయారు చేసుకుని వస్తున్నారు. సో ఇంకేమి ఇండికేషన్స్ లేవు, కేసు ముందుకు వెళ్ళట్లేదు, కేసు అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది. దెన్ ప్లీజ్ గో విత్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఇన్ beriberi in mother tincture form daily 2-3 times or 1 time according to the pain and other conditions. But if we have any other depth in the case, so case indaka manam cheppukunnattu, for example indike first a case cheppanu azad recta. So if we have such an idea of going deeper into the case, and we can, if we consider this idea of familiarity, unfamiliarity, this idea of strange aggravation, this idea of withdrawal of the first subclass, this idea of Trifle's aggravation, this idea of sensitive to even minor things, and the response is withdrawal. And when we see in the other areas, the idea of meditation, the idea of withdrawal, the idea of addictions either towards mobile or towards TV, etc., to avoid that mortification, to avoid that humiliation which she was experiencing in that particular conditions. If we get such a picture in the case, then it is better to go
beriberi in the potency form rather than in the mother tincture. But if the pain is in the right inferior angle of scapula and there is little bit radiation not to the deeper longer regions, then think of chelidonium. Beriberi లో పెయిన్ రైట్ రేనల్ యాంగిల్ లెఫ్ట్ రేనల్ యాంగిల్ లో మొదలయ్యి అక్కడి నుంచి పొట్టలోకి టెస్టిస్ లోకి కాల్లోకి అప్పుడప్పుడు పాదంలోకి కూడా లాగుతూ ఉంటుంది బెరిబ్రిస్ లో అయితే. అదే కండిషన్ చెలిడోనియంలో ఇన్ఫీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాపులాలో పెయిన్ ఉంటుంది, బట్ ఆ రేడియేషన్ అంత కొంచెం పొట్టలో వరకు రావచ్చు తప్ప పెద్ద లాంగర్ రీజియన్స్ కి వెళ్ళదు. అది చెలిడోనియం కి బెరిబెరిస్ కి డిఫరెన్స్. ఈవెన్ మదర్ టించర్ లో ఇవ్వాలన్నా ఈ సిమ్టమ్ చూడాలి మేము. మొన్న చెప్పుకున్నట్టు కొలెస్ట్రినం, కార్డూస్మోర్. కార్డూస్మోర్ లో మోర్ ఇన్ ది రైట్ లివర్ రీజన్. అదే కొలెస్ట్రినంలో సేమ్ రైట్ లివర్ రీజన్ లో పెయిన్ ఉంటుంది, బట్ ఎటువైపు పడుకున్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. కార్డోస్మోర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకుంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. చెలిడోనియంలో పెయిన్ ఇన్ఫీరియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ స్కాపులాలో ఉంటుంది, ఇక్కడి నుంచి ఈ ముందుకు పొడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది. పెయిన్ ఇక్కడ ఉంటున్నట్టు చెప్పడం, పెయిన్ వెనక్కి వచ్చి వెనక నుంచి ఇలా ఈ ముందుకు వస్తున్నట్టు చెప్తాడు, రిబ్ కేస్ నుంచి ఇలా ముందుకు వస్తున్నట్టు. And in some cases, even ranunculus bulb to some extent will help in these sort of conditions. Because of the area affinity. But usually it was much wilder, very milder percentage. Because the affinity of ranunculus is more on the muscles and ligaments, not like the nerves in beriberi. So it is always better if we find such radiation in the case up to longer extents, then go with beriberi. If the pain is too much, then we can give this beriberi 4-5 times in mother tincture form, 4-5 times in a day. Okay, next, blata orientalis or blata americana. So it is a remedy. We all know what is blata. Cockroach. It is an animal remedy. So it is an animal remedy. So what is the idea for this blata? It is used in asthma cases. Respiration, shortness of breath, couldn't breathe, and which sort of asthma cases? Usually the patients are robust, బలంగా ఉంటారు, obese, కొంచెం లావుగా ఉంటారు. So blata cases, if we want to use blata in asthma cases, the physiognomy of the patient is that they are more robust and more obese. This is another indication in which persons we have to use blata mother tincture as an asthmatic remedy in mother tincture form. And there is profound mucus.
There is much rattling. Even sometimes these persons vomit the mucus. And as the spiders and the insects belong to the fifth subclass or the fifth superorder, the same idea which we had previously discussed with Azadiracta, the same picture comes in here also. There is intense threat, a life endangered situation. Intense threat, suffocation, must come out, move out, couldn't breathe. All these subclass picture, the sense of threat, the sense of danger, and the sense of move out, and the sense of being suffocated. All this picture is actually present in the asthma itself. And if we see the same pattern, of this idea of suffocation, this idea of threat, this idea of fear, this idea of instinctiveness, this idea of relying on food, this idea of relying on sexuality, then this remedy is going to help in the potency form also. So in these type of cases where we find this pattern, this idea of suffocation, this idea of main focus is on more food and sexuality, pick up those sort of persons and try to understand the pattern in the case and go for a remedy in the potency form rather than the mother tincture. But if we not find this pattern and we are more okay with the general understanding, the symptomatic understanding, the idea of respiration, the idea of asthma, the idea of mucus production is more, this idea of a strong persons or obese persons, then go with the idea of blata mother tincture, go with the idea of in the mother tincture form. But if we find that the person's clinical aspect is like this, అంటే ఈ రకమైనటువంటి presentation తో present అవుతున్నాడు, ఆయాసం ఎక్సెట్రా, తర్వాత మిగతా ఏరియాస్ లో కూడా ఈ ఇన్స్టింక్ట్ అంటే ఆ మూమెంట్ కి ఏదో అయిపోవాలి, ఆ మూమెంట్ కి ఏదో అయిపోవాలి. సో యూజువల్లీ ఇన్సెక్ట్స్ ఐడియా ఈజ్ దట్ దే లివ్ వెరీ షార్ట్ లైఫ్. మనకి స్కీమాలో కూడా ఇస్తారు, ఇన్సెక్ట్స్ దే లివ్ ఏ షార్ట్ లైఫ్. దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? దేర్ ఆర్ నో సచ్ ఏరియాస్ ఇన్ దిస్ పర్సన్ యాజ్ ఆఫ్ లాంగర్ ఐడియా. అదే ఒక ఆర్సనిక్ పర్సన్ పెట్టండి, వాడు కొడుకు మనవలో ముని మనవలు కూడా వాడు దే వాంట్ టు గివ్ సంథింగ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కదా, అలా కదా. సో మీకు ఒక కేసు చెప్పాను, గుర్తుండే ఉంటుంది, ఒక ఇన్సెక్ట్ కేసు, డోరీఫోరా కేసు గుర్తుందా? పాత ఎవరైతే కోర్ గ్రూప్ లో ఉన్నారో పాత వాళ్ళు, వీడియో కేసు కూడా అది. యా, డోరీఫోరా కేసు గుర్తుందా, గుర్తులేదా? బాయ్ కాదమ్మా, బాయ్ కాదు. రాఘవన్ గుర్తుందా నీకు డోరీఫోరా కేసు? ఎవరున్నారు? మహేశ్వరి, జ్ఞాని గుర్తుందా నీకు? గొడవలేదు, ఓకే.
సో అతనికి యాక్చువల్గా ఈ డారిఫరా కేసు ప్రెజెంటేషన్ ఏంటంటే అతను భయం మొదలైంది, ప్రతిదానికి టెన్షన్, భయం, ఆందోళన. ఎవరికైనా ఎక్కడైనా స్ట్రీట్స్ లో టెంట్ వేసి ఉంటే, అంటే ఎవరైనా చనిపోయారు అనే విషయం కనుక అతనికి రఫ్ గా ఐడియా వస్తే అతను ప్యానిక్ అయిపోతున్నాడు. ఆ ప్యానిక్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, శరీరం అంతా చల్లబడిపోతుంది, ఊపిరాడట్లేదు. ఇలా అతనికి ఒక సినిమా హాల్లో జరిగింది ఒకసారి, తర్వాత బయట కూడా ఒకసారి జరిగింది. ఇలా 2-3 సార్లు ఇదే సంఘటన రిపీట్ అయింది అతనికి యాక్చువల్గా. తర్వాత అది కాకుండా అతని ఐడియా ఏంటి, అతను ప్రతిరోజు సినిమా రిలీజ్ రోజు చూసేస్తాడు. కొత్త సినిమా ఏదైనా వస్తే ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో. వేరే వ్యాపకం ఏం లేదు అతను. సో కొడుకుని ఒకసారి ప్రిన్సిపాల్ మీతో మాట్లాడాలి రండి అంటే అతని బ్రదర్ని పంపించాడు. బికాజ్ హీఈస్ నాట్ ఎ పర్సన్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఫోన్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు. అతని చుట్టుపక్కల, అతని ఏజ్ అరౌండ్ 40 అంతా ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల 20-25 ఏళ్ళ ఉన్న అమ్మాయిల నెంబర్లన్నీ అతను ఫోన్లో ఉంటాయి. వాళ్ళతో అతను చాటింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఏం చాటింగ్ చేస్తాడు, ఇవాళ నువ్వు ఇడ్లీ తిన్నావా, చట్నీ తిన్నావా, ఇవాళ మీ ఇంట్లో కొబ్బరి చట్నీయా, టమాటా చట్నీయా, ఇది అతని చాటింగ్. మీరు గుర్తుందా లేదా ఈ కేసు? ఇప్పుడు ఏమో గుర్తొచ్చిందా? గుర్తుంది సార్ నాకు. పోన్లే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎవరో ఒకరికైనా గుర్తొస్తే చాలు. సో ది ఐడియా ఇక్కడ, అంటే ఈ కేసు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సో ది ఐడియా ప్యాటర్న్ చూడండి అక్కడ వెనకాల. సో అతన్ని యాక్చువల్గా అతని ఫియర్ ఆస్పెక్ట్ లో, అతని దాంట్లో అతనికి వచ్చింది ఏంటి, చనిపోతానన్న భయం, ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. అండ్ మిగతా ఏరియాలు చూస్తే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇన్సెక్ట్ కేసు, అది యాక్చువల్గా డారిఫరా అనేది ఒక ఇన్సెక్ట్. ఆ ఇన్సెక్ట్ కేసు అది అతనికి ఇన్సెక్ట్ రెమెడీ ఇండికేట్ అయింది. అతని మిగతా ఏరియాలు చూస్తే అతని లైఫ్లో ఎక్కడా సీరియస్నెస్ కనిపించట్లేదు, టాంబాయ్ టైప్ వ్యవహారం. అతని ఏజ్కి తగ్గ ఐడియాలజీ లేదు, ఏ పూటకు ఆ పూట గడిస్తే చాలు. అండ్ హీఈస్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ talking about food or talking about other things which doesn't suit for his age. He is not a serious person, not going to take responsibilities. So such are the insect remedies. They are short lived. అంటే అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళు బిగ్గర్ థింగ్స్ ఆలోచించలేరు. ఎలా అయితే ఇన్సెక్ట్ తన లైఫ్ స్పాన్ వరకే ఆలోచిస్తుందో, ఇన్సెక్ట్ లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ, షార్ట్ లివ్డ్ అంటే ఏంటి, తను తొందరగా చనిపోతానని ఒక ఐడియాలజీ ఉంటుంది. అందుకని ఎంతసేపు ఆ కాస్త టైంలో మొత్తం ఎంజాయ్ చేసేద్దాం. సో లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి సార్, మీరు వింటూనే ఉంటారు, బిందాస్గా ఉండాలి. ఇవన్నీ ఆయన పేరేంటి, అతని పేరు మన ఫుడ్ ఆయన ఏదో చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఒక ఆయన ఫుడ్ జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు. ఆశ్రమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎవరు, మంతెన సత్యనారాయణ. మంతెన సత్యనారాయణ రాజు గారు. అలాంటి వాళ్ళంటే ఇతనికి, వీళ్ళకి పూర్తి ఎవర్షన్, వీళ్ళ ఆపోజిట్ సైడ్ అది. కలర్ఫుల్ షర్ట్స్ వేసుకుంటాడు, వెరీ గుడ్ శేషు, వండర్ఫుల్, అది కూడా చెప్పాను. అది ఇవన్నీ ఆ కేసులో చెప్పాను. అంటే ఆ కేసు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, టు గెట్ రఫ్ ఐడియా ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్ రెమెడీస్. ఇలా ఉంటారు ఇన్సెక్ట్ అని. సో ఇన్సెక్ట్ రెమెడీస్ అలా ఉంటాయి. ఆ ఇన్సెక్ట్ రెమెడీస్ లో when we find the pattern like this and we find that there is something issues with the lung pathology, with asthmatic pathology, then we can go for blata in the potency.
usually these persons, if we go to the experience level, వెళ్ళగలిగితే కష్టం బట్ వెళ్ళగలిగితే you will feel this idea of something stabbing from heavy like this. ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు గనక బ్లాటా పెర్సన్ మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే, కాక్రోచ్ రెమెడీని మనం పెర్సన్ గనక మనం అంత డీపర్ లెవెల్లోకి వెళ్తే, ఎలా అయితే ఎపిస్ కి స్టింగింగ్, క్యాంథారిస్ కి బర్నింగ్ మొదలైనటువంటి వస్తాయో, ఎందుకంటే అవి వాటి తాలూకు ఫిజికల్ సెన్సేషన్స్. అలాగా ఈ కాక్రోచెస్, ఈ బ్లాటా పెర్సన్స్ కి సంథింగ్ హిట్టింగ్ దెమ్. కాక్రోచ్ కనబడగానే మనం ఏం చేస్తాం? పట్మని కొడతాం, లేదా హిట్ కొడతాం, లేదా కొంతమంది ఇలా కాలుతోనో లేకపోతే చీపురుతోనో దాన్ని ఇలాగా గట్టిగా కొట్టేస్తారు. ఈ ఫిజికల్ సెన్సేషన్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లాటా పెర్సన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో వస్తుంది. ఐదర్ ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో ఉంటే అలా ఉంటుంది, లేదా దే హిట్ బ్యాక్, దే వాంట్ టు హిట్ బ్యాక్ లైక్ దిస్. రెండు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మస్కా డొమెస్టికా ఉంది, ఫ్లై, హౌస్ ఫ్లై, లేదు మస్కిటో రెమెడీ ఉంది. ఇలాంటి రెమెడీస్ వచ్చినప్పుడు ఐదర్ దే విల్ కమ్ విత్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ సమ్వన్ ఈస్ డూయింగ్ హెరాసింగ్ దెమ్, ఆర్ దే హెరాస్ సమ్ దెమ్. సక్సెస్ పార్ట్ లో ఉంటే వీళ్ళే ఎదుటివాడిని హెరాస్ చేస్తారు, ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ లో ఉంటే వాళ్ళు వీళ్ళని హెరాస్ చేస్తున్నారు అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ కనుక ఉంటే, ఇలా ఎంత డీప్ గా మనం కేసు తీసుకుంటే, డోంట్ హెజిటేట్ టు గివ్ బ్లాటా ఇన్ పొటెన్సీ ఫామ్. లేదు సార్ మనకి కేసులో అలా ఏమీ లభ్యం అవ్వలేదు, మనకి మెయిన్ రెమెడీ ఏదో ఇచ్చాం, అతనికి రోజు ఆయాసానికి మందు కావాలి అన్నప్పుడు మనం వెరిఫై చేయాల్సిన సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే, ఆయాసం విత్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, భయం, చనిపోతానన్న భయం ఆయాసం వచ్చినప్పుడు. వన్, యూజువల్ గా ఫిజికల్ అండ్ రాబస్ట్ పర్సన్స్, సన్నగా పీలగా ఉండే వాళ్ళలో బ్లాటా మదర్ టించర్ ఇండికేట్ అవ్వదు. 2 and 3, the idea of profound accumulation of mucus, విపరీతమైనటువంటి కఫము శ్లేష్మము తయారైపోతూ ఉంటుంది. సో ఈ 3 పాయింట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే then we can go for blata in the mother tincture. ఓకే, నేను రెండు ఆస్పెక్ట్స్ చెప్తున్నాను. మొన్న అనుకున్నట్టు మీరు అందరూ బానే ఉంది, కంపారిటివ్ గా వెళ్ళండి అని అన్నారు కాబట్టి కొంచెం స్లోగా చెప్తున్నాను. మరి థింక్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఎ బ్రాడర్ రేంజ్. ఎందుకంటే మదర్ టీచర్లు చెప్పడానికి పుస్తకాలే ఉన్నాయి, ఇంత దూరం మనం రావక్కర్లేదు, చదువుకోక్కర్లేదు. బట్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ a remedy from its deeper perspective and knowing the remedy, when to give in mother tincture form and when we can administer the same remedy in potency form, understanding the person from the symptoms and modalities point of view and understanding the remedy from the pattern point of view in the inner energy level, then it will all make a sense of difference. So what I want to convey to you is that the both instruments should be there, and whenever needed we can use, if the flute is needed we can use it, the flute, if the tabla is needed we can use tabla. So we have to know the instruments, and when the instrument is to be applied you can bring that instrument into the picture. But as I said, always try to understand the person from the deeper perspective of the life. That will enhance our understanding, and we will try to make maximum utilization of homeopathy. Okay, we'll stop here. So any doubts with the last session and this session, understanding, any idea or any doubts you can ask.
చెప్పండి సార్. Sir, if there is a severe accumulation of the mucus, but at the same time the person is very thin, then how to consider it, sir? Then we can go for Seneca mother tincture, because Seneca has also all this idea of accumulation of mucus, hard phlegm, with thick phlegm which could not come out, and there is respiration difficultiness, repeated asthmatic breathing. Seneca has also this idea. So if the person, as you said, is more of thin understanding, more of not very much enervated, then we can think of Seneca. Thank you, sir. అంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇలా మన చాలా రెమెడీస్ దగ్గరగా ఉండేవి. ఈవెన్ ఇన్ పొటెన్సీస్ ఇదివరకు కూడా చెప్పాను. ద క్యాలిబైక్రోమికం ఉంది. అక్యూట్ కండిషన్స్ లో ఇట్ విల్ వండర్ఫుల్లీ సర్వ్. సో వన్స్ దిస్ థింగ్ becomes chronic, every time the person exposes to that you bring the child, usually calibic helps up to some extent, and whenever the calibic action is over, we should shift our focus to the next remedy, which has this tendency of production of mucus, yellow mucus, thick mucus. Whenever he catches cold, there is profound accumulation of mucus, and usually it will come along with cough, and he vomits the mucus. Which is the remedy? After calibic, which remedy we have to think of? Antimplant. What is the chronic of calibic in these conditions? చెప్పాను రాఘవన్. మంచి పేరు. What is the chronic of calibic in these sort of conditions, clinical conditions, where every time a person catches cold? Coccus cacti, very good. Coccus cacti is the chronic of calibic in these conditions, and even in some cases, very rare, 2 or 3 times I administered this remedy in my whole 25 years. The idea of when calibic doesn't work, when Coccus cacti fails to work, there is another remedy which has a strong affinity of this thick mucus discharges, not only in the lungs, in the leucorial conditions, in the stool, in the mucus in the stool, profound accumulation of mucus in all the mucous membranes, thick discharges, and sometimes even calibic Coccus cacti fails, then this remedy comes into picture. Any idea? మీరు అడిగారని మంచి ఇది వచ్చింది. Not hydrastis. Hydrastis is also a good remedy in thick discharges, but the hydrastis idea is that they become more and more thin. There is loss of weight. The thick discharges, we can give hydrastis if the generalities are more worse. Any idea? Calibic, Coccus cacti, this is a trio actually. Any rough idea of that remedy? Raghavan, Jnani, Maheshwari. Sekhar. Okay. So balsam Peru is another remedy which comes into picture along with this idea, the thick discharges, but it is very rarely indicated. Once or twice I gave balsam Peru after calibic had failed miserably.
And whenever you are going to use this remedy, trust me, you are going to have a wonderful cure. But this thick hard discharges of all the mucous membranes, that is the central idea of balsam peru. Okay, Sir, sir, చెప్పండి. I have a request to the members, sir. Sir. Friends, ఎవరైతే ఫస్ట్ లాగిన్ అవుతారో యూ ప్లీజ్ కైండ్లీ సీ దట్ ది రికార్డింగ్ is started, because later in your practice you will find that the mother tinctures are very important to tackle a case after giving the main remedies, when the main remedy cannot be disturbed in cases of chronic cases. So please, I want to make the notes of this particular mother tinctures for the sake of all the group members later after the sessions are completed. So whoever comes first, please kindly try to record the session. మధ్యలో ఒకసారి యాక్చువల్గా ఇవాళ కూడా జెల్సీమియం విషయంలో శ్రీకాంత్ సార్ చెప్పేటప్పుడు అది యాక్చువల్గా రికార్డింగ్లో లేదు. అంతకు ముందు కూడా ఒక సెషన్ శ్రీకాంత్ సార్ చెప్పిన సెషన్ పూర్తిగా సెషన్ మొత్తం రికార్డింగ్ చేయలేదు. సో ఇది పర్టికులర్గా నేను మదర్ టింక్చర్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఎవరైతే ఫస్ట్ వస్తారో ప్లీజ్ ట్రై టు స్టార్ట్ ది రికార్డింగ్ సో దట్ నోట్స్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్. యాక్చువల్గా మదర్ టింక్చర్స్ ఈకే మిషన్లో చేస్తున్న వాళ్ళకి మదర్ టింక్చర్స్ నోట్స్ ఉండటం అనేది తెలుసు. బుజ్జి గారు కూడా చాలా నోట్స్ చెప్పారు. కాకపోతే ఇంత సబ్స్టాన్సిటివ్గా చెప్పిన నోట్స్ అంటూ, కంపారిటివ్ నోట్స్ అంటూ లేవు. కాబట్టి లెట్ us ప్లీజ్ కైండ్లీ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్ సో దట్ నోట్స్ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ అట్ లేటర్ డేట్. వాసుదేవ. So Vasudev andi, so we will stop here and continue in the next session. Okay. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheswarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha.